எம்ஐயோட பேண்ட் 6 பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ரிலீஸ் ஆகிருக்கு. இதோட அன்பாக்சிங் அண்ட் ரிவ்யூ தான் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். என் கையில் இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ பேண்ட் 4. நாம் இப்போ பேண்ட் 6 டக்குன்னு அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாக்ஸ் மேலே என்னென்னலாம் போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் சைனான்னு போட்டிருக்காங்க, எம்ஆர்பி போட்டிருக்காங்க, இதோட ஸ்பெக்ஸ் ரொம்ப ஷார்ட்டாக போட்டிருக்காங்க. வாங்க டக்குன்னு பாக்ஸ் அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம். பாக்ஸுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா வாட்சை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கான மேக்னெட்டிக் கேபிள், அப்புறம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மேனுவல், இது 3 தான் தந்திருக்காங்க. இதுதான் எம்ஐயோட பேண்ட் 6. இது பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐ பேண்ட் 4 விட வெயிட்டாக இருக்குது, திக்காக இருக்குது. இது கைக்கு வரும்போது பேட்ரி ஃபுல்லாக டெட்டாக இருந்தது. வாங்க டக்குன்னு இந்த வாட்சை சார்ஜ் போட்டுருவோம். வாட்ச் 79% சார்ஜ் ஆயிடுச்சு. ஆன் ஆன உடனே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் கூட கனெக்ட் பண்ண சொல்லுது. நம்ம டக்குன்னு கனெக்ட் பண்ணிடுவோம். இதில் வந்து எக்கச்சக்கமான தீம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க எம்ஐ. இந்த வாட்சில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. இந்த வாட்ச் உங்கள் பிளட்டில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் லெவலையும் மெஷர் பண்ணும். இப்போ நம்ம இந்த 2 வாட்ச்லேயும் ஹார்ட் ரேட் மானிட்டரிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ரெண்டு வாட்சுமே கரெக்டாக தான் மெஷர் பண்ணுது, எந்த விதமான டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை. இப்போ நம்ம எம்ஐ பேண்ட் 6ல் பிளட் ஆக்சிஜன் லெவலை மெஷர் பண்ணி பார்ப்போம்.
பிளட் ஆக்சிஜன் லெவல் 100%ன்னு காட்டுது. ஹார்ட் ரேட்டும் கீழே காட்டுது 68ன்னு இப்போதைக்கு. அடுத்து நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரெஸ்ஸை கால்குலேட் பண்ணால் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்குது இந்த வாட்ச். இப்போ இந்த 2 வாட்ச்லேயும் பிரைட்னஸ் செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். பிரைட்னஸில் எதுவும் பெருசாக வித்தியாசம் தெரில. ஃபைனலாக என்னோடய ஒப்பீனியன் என்னென்னா, எம்ஐ மட்டும் இந்த வாட்சோட ப்ரைஸை கொஞ்சம் கம்மி பண்ணாங்கன்னா இந்த வாட்ச் தான் பெஸ்ட் செல்லிங் வாட்சாக இருந்திருக்கும். இந்த வாட்ச் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போதைக்கு 3500 ருபீஸ்க்கு விற்றுட்ருக்காங்க. அமேசானில் எல்லா ஆஃபர் போய் எங்களுக்கு இந்த வாட்ச் 3200 ருபீஸ்க்கு வந்தது. எம்ஐயோட மற்ற பேண்ட்ஸ் மாதிரி இந்த வாட்சும் 2500 to 3000 ருபீஸ் ரேஞ்சில் இருந்திருந்தால் இதுதான் கண்டிப்பாக பெஸ்ட்டாக இருந்திருக்கும். பட் ப்ரைஸ் மட்டும்தான் இந்த வாட்ச்லேயே ஒரு டிசப்பாயிண்டிங் ஃபேக்டர்.